Welcome back to another class. In this class, we shall be continuing with the next chapter, that is Levy of GST. What does this term levy means? Levy means charging. That means GST is being charged. Okay, so we are going to understand how GST is charged. Okay, on different supplies. Now, few things to note before we start this chapter. The the thing is that whatever is written in this chapter has mostly been discussed previously. Whatever discussion we had previously, it's related to this chapter. So only actually we are left out with solving some numerical. That's it. এছাড়া আমাদের আর বেশি কোনো কিন্তু কাজ নেই. Still we are going to repeat some things so that it is easy for us to understand, and also it is easy for us to remember the things that we talked previously. Okay, so in that way you will find few repetitive items, but that is only for our own benefit. Okay, so let us proceed ahead. Now, basis of charge. Basis of charge means basis মানে কি কোন আধারে চার্জ করা হচ্ছে, what is the ground on which we are charging GST. Okay, so listen to this. In case of interstate supply, when it is interstate supply, the basis is given in section 5 and IGST Act. IGST Act section 5a, the basis of charge is given, and that is IGST. Okay, according to this section of this act, IGST is charged. That is the basis. Okay, next, another thing we must keep in mind, that maximum rate that is permissible is only 40%. এর থেকে কিন্তু বেশি রেট অ্যালাউ করেনি জিএসটি তে. ওকে, নেক্সট, we have read this before. Alcoholic liquor for human consumption is excluded from being charged under IGST. ঠিক আছে, IGST will not be charged on alcoholic liquor for human consumption. Again, the same goes for petroleum products as well. Petroleum products এ কিন্তু no IGST would be charged. Now, reverse charge is applicable according to government notification. Government যদি notify করে in certain cases, in this areas there would be reverse charge. Of course there would be reverse charge. Government has the final say. ঠিক আছে, আর তারপরে যদি supply হয় between a registered person and non-registered person, of course the registered person who যদি recipient হয়, the person is liable to pay some tax in the form of IGST. Okay, power to grant exemption from GST lies at the hand of the government. It is nothing new. The government holds the final word when it comes to GST. So if government wants, government can simply say, I exempt this particular item from GST and from IGST. Yes, and it can happen. It will happen because government has the final say. Okay, so let us move ahead and try to understand this particular term, cases of interstate supply. Now we have used this term interstate supply, আমরা এই টার্মটাকে কয়েকবারই ব্যবহার করেছি. Now we want to understand what are the cases covered under interstate supply. This is given in the same act section 7. Okay, now within India, if any supply is happening within India, then that comes as a interstate supply. Now এখানেও কিন্তু আরেকটা পয়েন্ট আছে, ঠিক আছে, within India between two different states, same state এর মধ্যে হলে কিন্তু interstate হচ্ছে না. Interstate means West Bengal to Orissa or um, Tamil Nadu to Kashmir. Okay, two different states, only then IGST would be charged. Next, if that is happening between two different union territories as well, still then IGST would be charged. Okay, there may be two different union territories, but still interstate supply would be charged, because the point is the geographical boundaries should be different, or the places should be different, not within the same region or locality or the same state or union territory. Okay, even if it is between two different union territories, it will be charged under IGST. Okay, it will be charged under IGST, and এটাকে interstate supply কিন্তু consider করা হবে. Next, between state and union territories. এবার state আর union territory মাঝে যদি কোনো supply হয়, again
State is different, union territories are different. Again, when the point of difference comes, interstate supply is considered, IGST is charged. Okay, now আমরা এতক্ষণ within India discuss করলাম. Now import and export, that means outside India যদি goods পাঠানো হয় বা সেখান থেকে নিয়ে আসা হয়, what is going to happen? ঠিক আছে, again IGST would be charged over here. Again, supply to special economic zones. Now special economic zones are notified by the government to be as areas of primary focus for development. ওদেরকে special economic zone বলা হয়. In fact, consider special economic zone no matter how much interior in India or কতটাই ইন্ডিয়ার মাঝেই হোক না সেই জায়গাটা, considered in case of tax that is a foreign land. ঠিক আছে, সো অবভিয়াসলি আমার কলকাতার মধ্যে যদি লেটস সে বর্ধমানে একটা এসইজি যদি থাকে, ঠিক আছে, even transaction between that same state would still be considered under interstate supply. Why? কারণ কি, according to tax terms এসইজি বা স্পেশাল ইকোনমিক জোন গুলোকে কিন্তু অ্যাজ আ ফরেন ল্যান্ড হিসেবে ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে। ঠিক আছে, সো আইজিএসটি would be charged. Now basis of charge এ আরেকটা point that we should know is intrastate supply এর জন্য কি হবে। We have talked about interstate, that means multiple state or multiple union territory or state or union territory or import export or SEZ. এবার এছাড়া আরেকটা কেস বাকি থেকে যায় which is within the same state, within the same union territory, তখন কি হবে? Okay, this is directed by section 9 of CGST Act, section 9 of SGST Act and section 7 of UTGST Act. Now SGST Act কার জন্য applicable? SGST Act is applicable for state government আর UTGST Act is applicable for whom? Union territories, and CGST is applicable for both. ঠিক আছে, so whether it is CGST or SGST or UTGST is actually charged if it is intrastate supply, depending on where the supply is taking place. ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম রেট পারমিসিবল আগেটাতে 40 ছিল, কিন্তু এখানে 20% ইচ বলছে। এই কথার মানেটা কি 20% ইচ? দ্য থিং ইজ দ্যাট আমাদের আইজিএসটি যখন চার্জ করা হয় অনলি আইজিএসটি ইজ চার্জড, ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই ইজ 40, বাট when it comes to ইন্ট্রাস্টেট সাপ্লাই তখন কিন্তু খালি সিজিএসটি করা হয় না, সিজিএসটির সাথে এসজিএসটি অ্যাড করা হয়। আবার খালি ইউনিয়ন টেরিটরিজ এর মধ্যে কিন্তু খালি ইউটিজিএসটি করা না, সেখানেও সিজিএসটি আর ইউটিজিএসটি আছে, দ্যাট মিন্স the dual system is running. Now since dual system is running, দুবার চার্জ যদি হয়, একবার সিজিএসটি আরেকবার ইউটিজিএসটি, then actually maximum permissible rate comes to how much? 20 plus 20, তাহলে that is actually equals to 40. সো দেখো রুল কিন্তু সিমিলার, খালি এখানে একটার আন্ডারে ম্যাক্সিমাম 20 চার্জ করতে পারবে, তাই এখানে বলা আছে ইচ 20% ইচ। নেক্সট, অ্যালকোহলিক লিকার ফর হিউম্যান কনজাম্পশন, এগেইন এটা এক্সক্লুড করা আছে, নট অ্যাপ্লিকেবল অন পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস, উই অলরেডি ডিসকাস দ্যাট। রিভার্স চার্জ, দেখো এখানে একটা ছোট্ট চেঞ্জ আছে, ফিউ নোটিফাইড কেসেস, এই যে রেজিস্টার্ড এন্ড নন রেজিস্টার্ড পারসনস এর মধ্যে যদি ট্রানজাকশন হয় within the same state, then only few cases এ কিন্তু reverse charge is applicable, ঠিক আছে, and also reverse charge is applicable whenever government sends a notification. And lastly, power to grant exemption from GST lies at the hand of the government of India. There is a central government or government of the state or the government of the union territory. Okay, now let us try to solve a numerical to understand this chapter better. On your screen you have a numerical with a table. Now let us go through it slowly and steadily to understand what is written. The case that is given is there is X Limited who is situated at Nasik and is a wholesale dealer in piston rings. GST rate for supply is 28%. The following data is noted from the records of the company for December 2020. December 2020 এর জন্য সবকিছু ডিটেইলস দেওয়া আছে, ওকে। Now we have the date of supply, we have recipient of supply, third column a place of supply,
quantity, rate, discount. So how to solve this? We are going to solve each of this individually and then represent them together. Okay, let us see how we are going to solve for this one. Then we will also understand. And প্রত্যেকটা screen এ, whenever we are going to solve a particular case, suppose if we are solving this, we are going to take this whole row and paste it over there for better understanding. Again, when we are solving this, we'll take this whole row. Again, for this, we'll take this whole row. Okay, so let us go ahead. যখন date of supply is 2nd December, recipient of supply is A Limited, place of supply is Jaipur, and quantity ordered is 3, where the rate per unit is 67,000 and discount is 10%. That place we have total cost coming to 2,01,000. But again, we have discount, so less discount, 10%. So how much it comes? The total value এই দুটোকে minus করলে comes to 1,80,900. Now X is situated in Nasik. Our supply কোথায় হয়েছে? Place of supply is at Jaipur. ঠিক আছে? Place of supply is at Jaipur. So place of supply is Jaipur. Hence, this is a case of interstate supply. Why? Because Nasik is situated in different state and Jaipur is in another state. Thus, GST would be chargeable under IGST. ঠিক আছে? এবার কি করে চার্জ হবে? IGST total value কত হবে? IGST কত হবে? 28% of total value. এবার 28% of total value যদি করি কত আসছে? Let me clear that out because by mistake I just put it on top of it. Yeah. So 1,80,900 উপর 28% charge করলে 50,652 আসছে. Okay, so this is the amount that is chargeable as tax. Let us move to the second situation. যেখানে December 6 B Limited partner quantity is 8 and 69,000 each, 9% discount. Same procedure, total cost, then we deduct the discount, then whatever we have left over is this the total value 5,02,320. Now X is situated in Nasik, supply কোথায় রয়েছে Patna. So now tell me, are they in the same state? Not at all. So this is a case of interstate supply. Thus GST would be chargeable under IGST. IGST is 28%, তো এই ভ্যালুটার উপর 28% আমরা চার্জ করে দেব, we get 14649.6. Next, date of supply when it is 18, recipient of supply C Limited, Mumbai supply করছে 10 quantity 64,000 and 5% discount. What we have is total cost 64,000 into 10, discount 32,000, then the total value comes to 6,08,000. X is in Nasik and place of supply is in Mumbai. So are they in the same state? Yes, they are in the same state. Hence this is a case of intrastate supply, and thus CGST and SGST will be charged. কি করে চার্জ করা হবে? CGST 14% of total value কত আসছে? 6,08,000 এর 14% করলে 85,120. Same goes for SGST, কারণ কি সেম রেটে চার্জ করতে হবে। 14% of total value 14 into 6,88,000 same value আসছে। So CGST and SGST are same, মানে ফিগারটা অলওয়েজ সেম থাকছে। ঠিক আছে? Next case, December 20 D Limited Pune, quantity is 12 and amount is 70,000 and discount is 1%. Total cost 8,40,000, discount is 1%. If we deduct it, 8,31,600. Then again we have to check whether they are in the same state. Nasik and Pune, are they in the same state? Yes, they are. So it is a case of intrastate supply. Thus again CGST and SGST will be charged. So CGST is 14% of total value,
which comes to 1,16,424. SGST is 14% of total value, which comes to again 1,16,424. Clear? Let us move to the last case. E Limited কোথায় আছে? আন্দামানে আছে. Now Andaman, is it a state? No, it is a union territory. Okay. Quantity 4, rate 59,000, discount 6%. Total cost তাহলে কত হলো? 2,36,000, যেখান থেকে ডিসকাউন্ট পাচ্ছে 14,160. তো আমার রিমেইনিং ভ্যালুটা কত আসছে আফটার ডিডাক্টিং দিস? 2,21,840. X is situated in Nasik. অবশ্যই সে নাসিকে আছে. Supply is happening in Andaman. যেহেতু UTG ইউনিয়ন টেরিটরিতে আছে, let us not get confused that UTGST will be charged. UTGST কখন হবে? When it is between UTGST and it's between the same union territory যখন হবে তখন UTGST চার্জ হবে। বাট ওই টেরিটরি বাইরেই যে ট্রানজেকশন চলে যাচ্ছে তখন এটাকে ইন্টার স্টেট সাপ্লাই হিসেবে কনসিডার করা হবে। সাপ্লাই কোথা থেকে হচ্ছে? নাসিক থেকে হচ্ছে। নাসিক ইজ আউটসাইড দ্য টেরিটরি অফ আন্দামান, রাইট? সো এটাকে কিন্তু ইন্টারস্টেট সাপ্লাই কনসিডার করা হবে and IGST will be charged. So 28% of total value, এই ভ্যালুটার উপর 28%, which comes to 62,115.2. এবার যখন আমরা আনসারটা সাজাবো, আরেকটা বাকি আছে, চলো এটাও সলভ করে নিই। দিল্লিতে হচ্ছে, ওকে, 6 কোয়ান্টিটি 58,500, সো এখানে 10,530 is the discount লেস করে এই ভ্যালুটা আসছে। তারপরে again we have to check the place, Nasik and Delhi. Again this is a case of interstate supply, so IGST will be charged on total value, which comes to 95,331.6. এবার এইটাকে আমরা যখন করব, we might think that the solution is done, but for presentation purpose the answer has to be presented in this way. সেই টেবিল ফরম্যাটে এ বি সি ডি ই এফ লিমিটেড, ঠিক আছে, নেচার অফ সাপ্লাই, ইন্টারস্টেট সেগুলো আমরা যেটা বের করলাম সেটা এখানে লিখতে হবে, ইন্টারস্টেট না ইন্ট্রাস্টেট সেগুলো লিখে তারপরের কলামে আইজিএসটি কত চার্জ করা হচ্ছে, যেহেতু ইন্ট্রাস্টেটে নেই তো এই জায়গায় ব্ল্যাঙ্ক থেকে যাবে, হাইফেন দিয়ে দিতে পারো বা ব্ল্যাঙ্ক রেখে দিতে পারো। সিজিএসটি আছে, যে জায়গায় সিজিএসটি যতটা আছে অ্যাপ্লাই করেছে ততটা। এবার দেখো আমাদের আনসার কিন্তু কয়েকটা পয়েন্টে এসেছিল, but we have not considered point over here. এখানে একটা এসেছিল, এখানে একটা এসেছে, most probably এখানেও এসেছে। Why have we not considered any points? Because always যখন আনসার করবে, remember to round off to the nearest decimal. এবার 0.5 এর বেশি হলে পরেরটা হয়ে যাবে, 0.5 এর কম হলে আগেরটা হবে, ঠিক আছে? So always keep it that way. Now this is the discussion that was required for levy of GST. So thank you so much. In the next class again we shall be meeting with another new chapter. Thank you.